This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today is a good day. Today is a good day to live. So, zum Jahresende, wie ihr sehen könnt, putze ich immer meine Maschine recht gründlich, mache meinen Arbeitsplatz sauber und versuche so einen schönen Start in das neue Jahr zu bekommen. Allerdings musste ich feststellen, dass meine Matte völlig hinüber ist. Immer nur an den Seiten, wo ich sie gedreht habe, weil ich ja die Mitte brauche ich oft gar nicht.
Aber ich werde mir angewöhnen, das jetzt mehr zu nutzen. Ich habe auch festgestellt, dass mein Rollenschneider ebenso völlig hinüber ist, weil die Schrauben, die sind so ausgenuddelt, sage ich jetzt mal. Und dann schneidet es natürlich auch nicht mehr richtig. Ich habe mir jetzt einen neuen bestellt, wieder ein Fiskars, und der ist jetzt 10 Jahre alt, der hat wirklich seine Dienste getan. Es ist einfach fertig. Gut, mit Papier kann man das immer noch benutzen, aber also ihr merkt, dass der jackelig ist und nee, nicht mehr schön, möchte ich nicht mehr mitarbeiten. Das ist ein nächstes Teil, was ersetzt werden muss. Ja, ansonsten hat es mir wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, Maschinenpflege zu betreiben, eine neue Nadel. Wenn du magst, sehen wir uns sehr gerne wieder im neuen Jahr mit verschiedenen Ansätzen, wie es hier weitergeht auf YouTube. Habt eine wunderbare Zeit, kommt gut rein ins neue Jahr, lasst euch nicht stressen, genießt die Zeit des Übergangs und freut euch auf ein neues Jahr. Tschüss!